Wish you all a jovial afternoon. Welcome all of you to Virtual Studio Sundargarh. I am Subhransu Panda from BS Government High School Sundargarh, and today we are going to discuss about the second part of the fruits, the swimmer who does not need her leg, and we will make a brief discussion on the second part of the fruits. That will be brief discussion but comprehensive in nature. Let us see what are the things that we can see in the second part of the fruits. Look at the picture. As we have already seen in our first class. This is a picture of the handicapped lady who becomes the first handicapped lady to be a swimmer in English Channel. Yes, this is her picture. Now, some great people have said that when past knowledge are associated with the present knowledge, the learning becomes meaningful. So that we need to recapitulation of the thing that we have already discussed in our previous class. First of all, the thing that we have read in our previous class is that Janaki was the first handicapped swimmer. She was the first handicapped swimmer to take part or to make an attempt in the English Channel. Yes, and the second thing that she got an idea to swim the English Channel. प्रथमे कोन थिले से जने हमर विकलांग झियो जने थिले आ से कोन कले तांकर गुटे ड्रीम थिला जे से इंग्लिश चैनल रो स्विमर किपरि से हे पारिबे आ तीन नंबर हमर कोन अछि सी कन्वर्ट टू द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन तार गुटे कोन थिला एम थिला जे मु इंग्लिश चैनल रो स्विमर बनिबार अछि बा हेबार अछि आ से कोन कला सेटा जाईकरी इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन को जणैला तापर कोन हला इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन केप्ट टू कंडीशन देयर वर टू कंडीशन दैट टू बी मेट बाय a person to be an English channel swimmer, and the two conditions were condition 1.10 hours continuous swimming. There is a fault in the PPT. This is 10 hours continuously a person needs to 10 hours a person needs to cover at a stretch. The second is condition 2 marathon swimming for long hours in the high sea. This was the second condition that the English channel kept in front of the handicapped girl Janaki. She began training in Bangalore under NIS coach Mr. Gopal. Mr. Gopal करो माने गाइडेंस से कोन कोले NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से कोन कोले माने से तालीम ग्रहण कले सेनु ट्रेनिंग नेले से तापर हमर नेक्स्ट थिला कोन जानकी वेंट टू मालपे एंड बिगन ट्रेनिंग इन द आरबीएनसी अंडर ए कोच नेम्ड मिस्टर दिनेश सुबर्णा. This was the second person who guided Janaki for being an English channel swimmer. Yes, then come to the next line, that is she started collecting funds for the trip to England. I already said that every poor person who has a dream to be a great person has a common problem, that is financial crisis, and Janaki had also the financial crisis problem, and she just started collecting funds for getting to the English Channel Swimming Association. Yes, and Janaki left with her parents for England in the middle of 1992 and reached at Dover State and began practicing in the English Channel. एक्चुअली कोन हला जते बेले से फोन कलेक्शन करि सारला तापरे केते मसिया रे 1992 मसिया रे से कोन गला डोवर स्टेट बा जेउठारे हमरो इंग्लिश चैनल अछि स्विम करिवार स्थान अछि सेटाकू से माने गले सेटाकू. जानकी लेफ्ट विथ हर पेरेंट्स फॉर इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ 1992. जेमति कि हमकु कोन इयरटा मन रखवार अछि जे 1992 मसिया रे कोन होइतिला जानकी तांकर बापा मा सहित किनके जाइतिले से डोवर स्टेट को जाइतिले सेटारे इंग्लिश चैनल हमरो अछि. The channel swimming association officials were quite shocked. जते बेले से माने कोन कले गुटे हैंडिकैप्ड गर्ल रो माने स्विमिंग देखिले से माने शॉक्ड हो जाइतिले. जते बेले जानकी प्रैक्टिस करबा पई हमर इंग्लिश चैनल को जाइतिले सेते बेले कोन हला से जते बेले देखिले जे माने हैंडिकैप्ड गर्ल गुटे कोन करूची स्विमिंग करूची सेते बेले देखि कि समस्त शॉक्ड हो गेले, एस्टोनाइज्ड हो गेले. हला. Now come to the sixth
paragraph, our second part of the story, second part of the prose, that is Janaki. Let us make a scanning of the paragraph. 4 paragraphs we have taken into consideration in our today's class. So let us see what are the things we have in the present part of the prose. Janaki and her parents left for England in the middle of 1992. ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି important year so far as in terms of the prose. 1992 years ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ important ଅଛି କଣ ପାଇଁ 1992 ମସିହାରେ ଜାନକୀ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସହିତ କେନକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆମର ଡବର ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କଣ କରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱିମର, ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲର ଗୋଟେ ସ୍ୱିମର ବନିବାର ଥିଲା। ତ ସେ କେନକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଡବର ଷ୍ଟେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଦିସ୍ ଇୟର ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋ ଫାର ଏଜ ଦ ଟପିକ ଇଜ କନସର୍ନ। 1992 ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଥିଲେ ହେଲା। When she reached Dover and began practicing in the English channel, the Channel Swimmer Association officials were quite shocked. We have already discussed about the thing that ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ ହେବ, ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଜିନିଷ ହେବ, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାହାର କି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଛି, ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପୋଲିଓ ଦ୍ୱାରା, ସେ କେମିତି ସ୍ୱିମ୍ କରିପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଡ଼ ଆମର କଣ ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ଅଟେ ଆମର ବଡିର, ଯିଏକି ଆମକୁ ସ୍ୱିମ୍ କରିବାରେ ବା ସନ୍ତରଣ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସିଟି ଅଫ ଡୋଭର ସିଟି we are talking about. Yes, this was the first time in their experience that a physically handicapped person was trying to swim the English Channel. Yes, this was the first time any handicapped person made an attempt to be an English Channel swimmer. तो जेतेबेले ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, the swimming association's people saw the girl swimming on the English Channel. When they saw that, they became astonished, they became surprised, they became shocked. Yes, this was all about the first paragraph of our today's part. Second part, this is the 7th number paragraph. They were very worried, said Janaki, and they kept a sharp eye on me during my training rounds. कौन कला जेतेबेले इंग्लिश चैनल को से पहुंची सेटारे जेतेबेले ट्रेनिंग आरंभ करिछि, सेटारे कोन ହେଇछि, ट्रेनिंग एसोसिएशन लो लोक माने ता ऊपर कोन केयरफुली नजर रखिथिले। कारण कोन थिला, से प्रथम हैंडिकैप्ड जियो जे कि कोन करूथिला, इंग्लिश चैनल रे अटेम्प्ट, इंग्लिश चैनल रे पहरिबारो अटेम्प्ट नउथिला। आ से कोन थिला, जने हैंडिकैप्ड थिला। सेति पई कोन करिथिले लोक माने, बा से स्विमिंग एसोसिएशन रो लोक माने कोन करिथिले, केप्ट ए शार्प आई ऑन me during my training rounds. Kept a sharp eye. What does it mean? The phrase means kono was someone carefully. कारण से हैंडिकैप्ड जेहेतु थिला, कोन पय तारो पहरिला समय रे कोन प्रॉब्लम भी होई पारे। जदि प्रॉब्लम कोनसी प्रॉब्लम होए तो आमे कोन करिवु, ताको लिफ्ट अप करिवु। सेति पय सेही माइंडसेट रखी कि से माने केयरफुली दे वर लुकिंग एट द handicapped girl, namely CN Janaki. Yes, so kept a sharp eye means, this is a phrase that means we need to be careful, extra careful about a person or about a thing. Yes, I trained for about 3 weeks under the famous channel coach Stella Streeter. This is one more coach. We have talked about we have come across 2 coaches, namely Mr. Gopal and Dinesh Subarna. This is the third person who guided CN Janaki, and this was Stella Treater. This is the third person. We should be able to remember the name of the person, Stella Treater. He was the third person who guided CN Janaki how to swim in English Channel. Channel coach. Yes, channel coach means a person from English Swimming Association. You know, he was in charge of giving training to the people who have come to make an attempt. You know, before making the attempt, the duty of the Stella Streeter was to train the people who have come to make an attempt. जे कौन सी लोक भी आम कौन करबा आसीथिबो कौन स्विमिंग करबा पई इंग्लिश चैनल रे तांकू के देबो
ट्रेनिंग स्टेला टीचर तांकर सेटा चार्ज थिला तांकर ड्यूटी थिला आ से काहा को गाइड करथिले से हमरो सीएन जानकी को मध्य से गाइड करथिले ट्रेनिंग देथिले केते केते वीक पाई 3 वीक्स पाई 3 वीक्स हमको हमर टाइम पीरियड भी जानबार अछि केते वीक पर्यंत से कोन करथिले ट्रेनिंग देथिले But when I told them that I wanted to make a solo attempt, they said they did not have a special boat to accompany me. This is something we should know. जे कोन करथिले माने how confident the girl was. From this line we can know very well, we can very well assess the confidence level of the girl that but when I told them that I wanted to make a solo attempt, this is the word we should know about solo. What do you mean by solo? Solo means to make an attempt alone without help of any person. Solo means एकाकी कोनोसी attempt करबा हमें सुनिछु solo dance कहले कोन डांस माने गीतरे जणे खाली नाचिबो सेटा solo dance कहै जे सेमिति solo swimmer कहले कोन जे एकाकी कोन करबो attempt नेबो एकाकी से माने गुटे डिस्टेंस नेबो एते डिस्टेंस मते कवर करबार अछि आ से कवर करबो हला सेटा सोलो अटेम्प्ट किंतु कोन हला गुटे स्पेशल बोर्ड नथिला गुटे स्पेशल डंगा नथिला जदी किछि भी प्रॉब्लम हेबो कोन हेबो से माने तुम पाखरे जेतबे स्विमिंग करदो पाखरे थिबे से माने कोन करिवे तुमको जदी किछि प्रॉब्लम हला से माने कोन लिफ्ट करिवे तुमको लिफ्ट अप करिवे बोर्ड को किछि अघटन न घटिबा पई से माने तुम सहित सेफ्टी प्रोवाइड करिवा पई से माने रहिबे किंतु से बोट टा कंपनी करबा पई बा सहाय्य करबा पई नथिला ए कंपनी बेले कोन गो समवेयर विथ समवन एज कंपेनियन इतर मीनिंग होछि कोन कार सहित केनके उटे जिमा आ ताके सहाय्य करबार पर्पज नैगिरी उद्देश्य नैगिरी हमें जिबार अछि जेंता कि कोन ई बोट गुटे काहे की दरकार थिला हमें जानिछु जे सीएन जानकी गुटे ऑलरेडी गुटे हैंडिकैप्ड जियोटे से जदी अटेम्प्ट हेबो ता पई गुटे स्पेशल बोर्ड रहबा दरकार आ ता सहित किछि लोक रहबा दरकार किछि जदी प्रॉब्लम हेबा संतरण करबा समय रे तांको लिफ्ट अप करबा पई तांको से पानी रो बोर्ड को आनिबा पई जदी किछि असुविधा हो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यस दिस वाज इन केस आई नीडेड टू बी लिफ्ट आउट ऑफ द वाटर सो इट वाज डिसाइडेड दैट आई वुड बी पार्ट ऑफ ए रिले टीम यस दिस इज समथिंग वी शुड नो जे कनो जदी कोन हेबो बोर्ड तो नथिला अधिका एक्स्ट्रा बोर्ड नथिला सेति पई कोन होइतिला से जदी किछि माने असुविधा हेबो ताको लिफ्ट अप करबा पई एक्स्ट्रा बोर्ड नथिला सेति पई कोन डिसाइड करा गला सीएन जानकी उटा रिले टीम रो कोन हेबो से गुटे पार्ट हेबो जेमति कि हमें कोन कहिला रिले टीम कइले कोन 6 मेंबर थिबे कोन केते लोक थिबे 6 मेंबर थिबे जे माने कोन करिवे गुटे डिस्टेंस को माने कवर करिवार थिबो से 6 जण ही कवर करिवे they will be supposed to cross the or cover the distance this 6 will be supposed to cover the distance yes but in solo attempt you are the alone person who will cover the distance yes nobody will be with you to help you to swim yes जते बेला हमर कोन हबो जते बेला हमें हमर कोन रिले टीम रे थिबो हमर 6 जण थांती रिले टीम रे गुटे ग्रुप थांती आ सेमान को कोन कुआ जायते तमे एते डिस्टेंस जण जण करी पहरिबो आ एते डिस्टेंस हमकु कोन करिवार अछि कवर करिवार अछि सेटा ही से माने कहबे हला ए कंपनी कहले गो समवेयर विथ समवन एज कंपेनियन जदी का सहित केनके जिवार अछि माने ताकू हेल्प करिवा पर्पज रे ता सहित हमें रहिवार अछि हला इन केस कहले कोन बिकॉज़ समथिंग माइट हैपन किछि जदी खराब हे जिवो किछि हेई पारे इन केस बेले इन केस जदी हमरो किछि प्रॉब्लम हबो हमें गुटे सब्स्टिट्यूट हम पाखरे रहिबो कोन जे हमकु बोर्ड गुटे रहिबो से कोन करिवो हमकु लिफ्ट अप करिवो हैला दिस वाज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ टुडेस पार्ट where could not Janaki participate solo swimming कोन थिला हम जानिछु जे परी कोन हेतिला जे एथरे कोन प्रॉब्लम थिला जे गुटे स्पेशल बोर्ड नथिला आउ there was a cause काहे कि से सोलो अटेम्प्ट करि परला नै सेटा हम ठीक पढि दबा कोन तार रीजन बिहाइंड द कोन पय से सोलो टीम रे कोन करि परल माने टेक पार्ट करि न परला काहे कि से अटेम्प्ट करि न परला सेटा हम ठीक एथरु जानि पकेबा जे एटा पढि कि कोन तार रीजन थिला व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड शी डिड नॉट मेक सोलो अटेम्प्ट यस they said that there was no special boat to accompany her when is a special board needed
Suppose a swimmer loses his or her energy, there is a special board ready to lift the swimmer from the water. So as Janaki was physically handicapped, they needed a special board to lift her if there was any need. As they had no special board, Janaki had to take part in a relay team and she could not participate in solo swimming. आमे एई रीजन टा आमे कोन होईची आमे आगरु डिस्कशन करि छाइछे रीजन टा कोन थिला गुटे स्पेशल बोर्ड नथिला जदि भी किछि प्रॉब्लम होबो स्विमिंग समय रे ताकु टाणीबा पई कोन गुटे स्पेशल बोर्ड नथिला कोनसी डंगा नथिला सेति पई कोन होइतिला she was not able to make a solo attempt in the English channel. Yes, and rather she made a attempt in a relay team. Relay team is a group of people, a group of 6 members. They will be given a charge to cover a distance. Yes, and they will make the distance or they will cover the distance. You know, one by one will get onto the water and they will swim. When one will be tired, another one will come in place of that person. And when that person will be tired, then another person will become. You know, that was the reason. That is difference between a relay team and a solo team. Yes. 8 number paragraph is about the channel swim can be done in 2 ways. One is the solo and the other the relay swim. आमे जेमति कि जानि छु सोलो कहले कोन गुटे लोक थिबो से गुटे ताकू कह जेबो जे तते एते माने गुटे निर्दिष्ट डिस्टेंस दिया जेबो तते एते डिस्टेंस कवर करबार अछि आ रिले रे कहले कोन अछि a group of 6 members. There will be 6 members in a group and they will be given a specific distance to cover and they will togetherly they will cover the distance. Yes, amar कोन हेबो सोलो रे जणे खाली अटेम्प्ट नेबो किंतु रिले रे 6 जण थिबे से माने पार्ट बाय कोन करिवे ओलै की स्विमिंग ता कंप्लीट करिवे डिस्टेंस ता कवर करिवे. यस, स्विम एथरे भी हमर अछि देखो सोलो कहले कोन सोलो कहले हियर अनएकम्पैनिड स्विमिंग बाय वन पर्सन अलोन और डन अलोन बाय वन सेल्फ. मुझे जहाँ कहली जे गोटे डिस्टेंस दिया तांको और जणे ही सेटा कवर करिवो सेटा सोलो अटेम्प्ट कहजिवो. किंतु रिले अटेम्प्ट काहा को कहबा जे अटेम्प्ट रे कोन थिबो 6 मेंबर थिबो 6 मेंबर थिबे आ से माने कोन करिवे वन बाय वन से माने तांकर अटेम्प्ट करिवे आ डिस्टेंस ताको कवर करबे. हला 6 swimmer from a team and they each do a minimum of 2 hours of swimming. Yes, you know कोन करा जाईची हम रिले टीम रे कोन थिबो 6 स्विमर थिबे आ से माने जणे जणे को 2 आवर्स बा 2 घंटा पर्यंत माने संतरण करबा पई चार्ज दिया जीवो 2 घंटा माने साडला परे आउ जणे जीवो 2 घंटा पुनी संतरण करिवो से आसीबो पुनी आउ जणे जीवो एंड दे विल टुगेदरली कवर द डिस्टेंस. यस, तापरे कोन अछि नाउ द अदर स्विमर इन द टीम मोस्टली अमेरिकन वर amazed to see that Janaki could swim and to honor her they named the relay team Janaki's Maritime Express. तांको सहित जन माने रिले टीम रे 6 जण थिले तो जने सीएन जानकी आउ केते जण कोन थिले मोस्ट ऑफ द पीपल वर फ्रॉम अमेरिका से माने अमेरिकन थिले तांको सहित तांकर कंपनी गुडा को आ से माने कोन कोले सीएन जानकी को माने कोन करबा पई तांको आमर माने हनर करबा पई ताको तांकर सम्मान रे कोन करिथिले से रिले टीम रो नाम कोन थिला जानकी मैरीटाइम एक्सप्रेस. माने रखबो दिस वर्ड इज वेरी इंपोर्टेंट. व्हाट वाज द नेम ऑफ द टीम ऑफ द रिले टीम ऑफ द you know relay team is the group of people 6 members will be there and the team was named as Janaki's Maritime Express. Yes, कोन पई करले तांको हनर देबा पई करले तांको सम्मान देबा पई से नामटा कोन से ग्रुप रो नामटा कोन रखा गला Janaki's Maritime Express बोलिकरी रखा गला. Needless to say every member of the team other than Janaki was physically normal. एटा गुटे माने जानबार विषय कोन कि खाली सीएन जानकी जणे मात्र थिले जे कि फिजिकली चैलेंज फिजिकली रिटार्डेड थिले आ बाकी जहा आ रेस्ट ऑफ द 5 मेंबर्स कोन थिले से माने फिजिकली नॉर्मल थिले सेति पय तांकु सम्मान देबा पई तांकर कोन कोले तांकर ग्रुप रो नामटा तांकर टीम रो नामटा कोन रखा गला Janaki's Maritime Express रखा गला. यस, हमें जेमति कि कोन जानले जे there are 6 member in a relay team but kana hebo there will be 6 member in a relay team
and Janaki was alone person who was physically handicapped. Rest of the five were physically normal. And to honor she and Janaki, the team name was named as Janaki's Maritime Express. ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣି ପକେଇବା ଏମଏସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଟୁ ବି ସରପ୍ରାଇଜଡ yes maritime କହିଲେ କ'ଣ related to relate or found near sea anything related to sea will be called maritime yes and needless to say बोले किछि दरकार नहीं कहबार किछि दरकार नहीं no need to say yes come to the next paragraph the unique attempt was made on 28 July 1992 my fight said Janaki in the course of swim was against nature the channel waters are cold that I needed much more energy than usual to keep my arms moving then I had the problem of my legs moving to the left or to the right whichever way the waves were moving so I really needed a lot of energy the water was very salty and when it entered my mouth I felt sick and then there were the seaweeds and jellyfish these fish kept sticking to my body and felt very uncomfortable yes this was the paragraph 9th number paragraph this is all about the problems the challenges Janaki faced during swimming in the English Channel yes what were the problems first the water was very cold you know the water was very cold to swim ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଯିବାର ଥିବ ଆମର କ'ଣ ଥିବ ଯଦି ପାଣିଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟାସ୍କ ସେଇଟା କୋଲ୍ଡ ଯଦି ଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ୟୁଜଲେସ୍ ଥିଲା କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନଥିଲା ରାଦର କ'ଣ କରୁଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ବୋଥ୍ ଲେଗ୍ସ ୱେର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତରଣ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଉଭୟ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉଭୟ ଗୋଡ଼ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରୁଥିଲା କିପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରୁଥିଲା ଆମର କ'ଣ ହଉଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ପଟରୁ ବି ଢେଉ ଆସିବ ସେ ପଟକୁ ତାଙ୍କର ୟୁଜଲେସ୍ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ମାନେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ତ ସେଟାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଜାନକୀକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଟାସ୍କ ଥିଲା ହାର୍ଡ ଟାସ୍କ ଟୁ ସ୍ୱିମ୍ in that position yes तापरे कोन अछि आउ भी गुटे प्रॉब्लम थिला कोन इंग्लिश चैनल टा गुटे सल्टी वाटर सलाइन वाटर सेटा कोन होतला सल्टी वाटर कइले कोन in water sodium will be in dissolved condition and that will make us sick आमे जदी सल्टी वाटर रे कोन करबा संतरण करबा जदी हैबिट नथिबो कोन थिबो ताले प्रॉब्लम होबो that will make different kind of uncomfortable things on our skin yes तापरे कोन सल्टी थिला सेटा गुटे प्रॉब्लम क्रिएट करूथला तांको देह रे आ सेटा जतेबेले तांको माउथ रे पोछि जाउथला तांको टिके कोन लागुथला टिके सिक लागुथला टिके अनकंफर्टेबल लागुथला टिके सामान्य अनकंफर्टेबल लागुथला and then there were the seaweeds and jellyfish seaweeds koile one kind of plant you can see here this is the picture of the seaweeds one kind of plant in the sea you know that plants were in the English Channel so yes and they were making problem for she and Janaki yes and jellyfish one kind of fish jellyfish is a sea creature and that has a clear soft body तांगर soft body थिला आ से माने कोन करथिले they were sticking on the body of she and Janaki sticking yes they were striking आघात करूथिले सामान्य टिके टिके आघात करूथिले सेटा भी तांको पय गुटे प्रॉब्लम क्रिएट करूथला जानकी पय माने संतरण करिवा पय जेतरे संतरण करूथिले से दुई उभय भी सीवीड्स गुडा का जेलीफिश भी कोन करथिले प्रॉब्लम क्रिएट करूथिले दिस फिश केप्ट स्टिकिंग टू माय बॉडी एंड आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल यू नो व्हेन वी विल डू समथिंग न्यू एक्चुअली she and Janaki was habitual to swim in India where the water is not salty there will not be seaweeds jellyfish in Indian water but when we will go to foreign country like England or English Channel you know there are so many different things some new problems that arise in front of she and Janaki and she faced and overcome the problems confronted the problems and overcome the problems से फेस कर दिले प्रॉब्लम को सेटा प्रॉब्लम को माने हरै दैथिले निजे आगो को बढ़ी जाईछि यस दिस वाज ऑल अबाउट द 9th paragraph come to the
These are the problems that she and Janaki faced during swimming on the swimming channel, English channel. Yes, first problem, she needed more energy to keep her arms moving. तांको कोन दरकार थिला जेतु हम जानि छे देह गुडा को जेतु वेव्स were coming onto the body of she and Janaki से कोन फील करूथिले जेते बेले देह गुडा को आसुतला तांको पटको तांको गोडा गुडा को यूजलेस थिला एपटको से पटको होय जाउतला जे पटरो देह आसीबो तार ऑपोजिट पटको कोन होय जाउतला तांको गोडा गुडा को साइड हो जाउतला तो से कोन करूथिले सेति पे तांको बेसी एनर्जी थिला दरकार पडुतला आगो को बढ़िबा पय यस आ सेकंड टा कोन होतला हर लेग्स वर नॉट मूविंग सही कथा second line is all about the getting sight of her legs. Yes. Third sentence is the water was very salty. Water कोन थिला बहुत लुणिया थिला बहुत saline थिला सेति पई सेटा कोन तांको uncomfortable feel होउथला तापर कोन हला when it entered her mouth she felt sick जेतबे से पानीटा मुह को तांकर पसी जाउथला से uncomfortable feel करूथले. Yes. Fourth number sentence, seaweeds and jellyfish were sticking to her body. You know, this was the new problem that she faced. She was not habitual to these problems because this kind of things are not available in India. This kind of things are available in English channels. Seaweeds, one kind of plant in the sea, and they were making uncomfortable things to she and Janaki. Jellyfish, as we know, they, you know, if you get into a pond or any water body, if you get into, if there will be fishes, they will strike you. You must have felt. If you are from a rural area, you must have felt that kind of things. Yes, come to the next slide. This slide is all about what we have discussed in our class. You know, this is a chart. This all things will say what we have discussed in our in our today's class. You know, flow chart. This is a flow chart, and this all talks about the things we have discussed about in our present class. You know, got training for the 3 weeks under Stella Streeter, the channel coach. से कौन करथिले Stella Streeter थारु कौन करथिले ट्रेनिंग नेइथिले. Yes. तापर सोलो आउ रिले टीम टू वेज ऑफ स्विमिंग हम भलो भाबरे बुझीचे कोन एटा सोलो बेले गुटे मनुष्य थिबो से कोन ताको गुटे स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया जेबो तते कवर करिवार अछि एते समय रे एते डिस्टेंस तते कवर करिवार अछि आ से करिवो अटेम्प्ट लेबो जणा करिवो से आ रिले टीम्स कहले कोन एथरे 6 मेंबर थिबे 6 मेंबर and we already know that she and Janaki was a team member of relay team. Yes. And all the rest of the people were physically fit, but one person was physically unfit, and her name is she and Janaki. Yes, Janaki joined in the relay team named Janaki's Maritime Express. आम जानिले जे कोन 6 मेंबर लोक थिले आ अन्य 5 जन कोन थिले फिजिकली फिट थिले. They were fit, you know, physically they were fit, mentally they were fit, you know, but she and Janaki was not physically fit. She was mentally fit but physically not fit. So to honor her, the name of the team was Janaki's Maritime Express. Yes, the attempt was made on 28th of July 1992. This was all about the this chart is showing, is providing a vivid picture, a vivid scenario of the thing we have discussed today in our class. You know, the question answer part. Now come to the question answer part. Answer the question in a word or phrase. You know, what was the name of the famous channel coach? This all answer are given here. Yes, you can say what was the name of the famous coach? Stella Streeter. Yes. What do you mean by solo? Solo attempts means? Can anybody say? Tell in your own words. Answer are given here, but tell in your own words. Ujalpur Girl High School. Can anybody say? Do not say what is written here. Say something from your own mind. Sir, ओडिया रे कहिले चलिबो की? हाँ कहो चलिबो. चलबो कहो. जो माने गोटिए निजे स्विमिंग करंती बा निजे कोनोसी कार्य करंती was someone or something very carefully. Yes. You just read out what is written here. हमें कोन करबा जदि कार ऊपर हमर कोन थिबो जदि हमरो किछि डाउट थिबो जेमति कि कोन हमरो सीएन जानकी जण हैंडिकैप थिला तो तांको ऊपर कोन थिला चैनल एसोसिएशन लोक माने कोन करूथिले समस्त तांकर शार्प दृष्टि रखिथिले केयरफुली देखुथिले जे केते बेले जदि किछि प्रॉब्लम हेबो तांको हेल्प करिवार अछि.
Yes, karon she was the first lady to be an English Channel swimmer and who was handicapped. Yes, very good. Sit down. 5 number question. Where was the special board needed? काहे पई गुटे स्पेशल बोर्ड बा गुटे एक्स्ट्रा बोर्ड दरकार थिला कोन करिबा पई बारोगाड़ गर्ल हाई स्कूल. ओके जदि किछि जदि प्रॉब्लम हबो हम जानि थिला जे कोन सोलो अटेम्प्ट करिबा पई जनक सहित रे गुटे सेफ्टी बोर्ड गुटे जीवता सहित जदि भी किछि प्रॉब्लम हबो जदि से स्विमर तार एनर्जी को लॉस करि जीवो से कोन हबो से पानी रे सिंक करि जीवो जदि ताको जदि हेल्प करा न जीवो से पानी रे बुडी जीवो नहीं तो ताकू हेल्प करबा पई कोन करा जायतिला गुटे सेफ्टी बोर्ड दरकार निहाती आवश्यक थिला जाकी कोन थिला जाकी अवेलेबल नथिला सेति पई सीएन जानकी कुड नॉट मेक a solo attempt in English Channel. Yes, this was all about your, all the question answer are given here. You can see, you can take down it. You know, say true or false. Say true or false. Either you will, if the sentence seems to be wrong, you will say false. If the sentence seems to be right, you will say right. Yes, yes or no. This type of question. Dinesh Subarna was Janaki's coach in the English Channel. Say, is the sentence is true or false? No. False or yes, true? False. Yes, false. Then what will be the right answer? False. What will be the right answer? False. Huh? False. What will be the right answer? In place of Dinesh Subarna, you are saying right. In place of Dinesh Subarna, what will be the right answer? Was the coach in the English Channel? Stella Stadium. Stella Streeter. Stella Yes, Stadium. very good. Sit down. Stadium. Very good, very good. Sit down. Second is she is the only Indian in the relay team. She is the only Indian in the relay team. Yes, high school. False. Huh? She is the only Indian in the relay team. Also true. True. Very good, very good. True. She was the first handicapped lady who is an Indian and made an attempt in the relay team to swim across the English Channel. Yes. Third question. She went to English Channel in 1987. Is this correct or wrong? She went to England in the year 1987. Yes, high school. Call. Hey, you call. But the answer false. Huh? False. Very good. Then what will be the right answer? Then what will be the right answer? Then what will be the right answer? We have known that this is the wrong sentence. Then what will be the right answer? In which year Janaki went to England? 1992. Very good. 1992. The fourth number question is, water means a part of a sea or a river. Water means part of a sea or a river. Government Girl High School, Birkera. Government Girl High School, Birkera. Can anybody say? False. Yes? False. True. False. True. It is true. Any water body can be called as water means a part of a sea. This is true answer. Yes, this is true. True. Yes, very good, very good. Now come to the last activity. Use prefix to this word to convey the opposite meaning. Proper. What will be the prefix we can use in front of the word? What will be the prefix? Ujalpur Girl High School. Improper. Improper. Improper means improper कहले कोन जते बेले प्रीफिक्स लगा जाए कोन होय छै नथिबो हां कोन नथिबो जोने प्रॉपर्ली नथिबो हां जोने प्रॉपर्ली नथिबो हम जानला जे प्रीफिक्स लगाइले कोन होउची you know it will be providing with the opposite meaning of the base word. Improper means kono it will provide us the opposite meaning of the base word. The base word was proper, but it will provide us the opposite meaning of the base word. Base word was proper. आमे एटा जते बेले पढिबा गुटे अछि जते बेले प्लस 3 तो आपण माने जदी कोन नबो इंग्लिश
मन रखि नब तुम पढ़िबो मॉर्फोलॉजी कहि कि गुटे जिनिस अछि कोन अछि मॉर्फोलॉजी कहि कि गुटे जिनिस अछि सेते बेले मॉर्फोलॉजी मींस कोन the branch of language that deals with the internal structure of the word कोन मॉर्फोलॉजी कहले कोन the part of the branch of the language that deals with the internal structure of the word सेटा होची मॉर्फोलॉजी एटा को सफिक्स गुटे होची कोन मॉर्फिंग आ गुटे प्रीफिक्स गुटे होची मॉर्फिंग ता पछरे जदी लागिबो जेमति कि एजुकेट हमें कहिला से जदी हमें टीआईओएन लगे देला बेले एजुकेशन हे जीवो जेमति कोन एजुकेट कहिला गुटे भार पटे एजुकेट माने कोन शिक्षा देबाटा सेतरे प्लस कोन टीआईओएन लागि जीवो बेले कोन एजुकेशन हे जीवो कोन हे जीवो एजुकेट रे जदी हमें कोन लगेबा एजुकेट रे जदी हमें टीआईओएन लगे देबा कहिले कोन एटा को सफिक्स को आजे जते बेले कोनसी वर्ड कोन करा जाय थे पछरे लगा जाय थे ताकू सफिक्स को आ जाय थे और जदी ताकू जदी आगरे लगेबा ताकू प्रीफिक्स को आ जीवो कोन करिवो जदी आगरे लगैला बेले कोन होबो तार मीनिंग ता पूरा कंप्लीटली चेंज हेजिवो किछिटा जदी प्रीफिक्स लगै देबा ता मीनिंग कोन होइबो व्हाट विल बी द बेस मीनिंग दैट विल प्रोवाइड द ऑपोजिट ऑफ द बेस वर्ड यू नो द मीनिंग विल बी कंप्लीटली ऑपोजिट प्रॉपर कहले हम जते बेले गुटे काम को इन राइट मैनर करबा ताकू प्रॉपर कहबा जदी सेरा जदी इम्प्रॉपर हे गेला माने कोन तार ऑपोजिट मीनिंग करबो कोनसी काम को ठीक भाबरे हम न करबा यस एसेंशियल कहले कोन होबा तार प्रीफिक्स को इनएसेंशियल इनएसेंशियल वेरी गुड इनएसेंशियल यस इनएसेंशियल देन एबुल्स रो को एबुल रो कोन होबो अनेबल yes unable भी होबो yes unable भी disable भी होबो disable भी एसी हे तापर कोन होबो ओबे को कोन कहबा ओबे रे कोन लागबो प्रीफिक्स disobey very good disobey will be the right prefix to the word obey yes honest कोन होबो honest कोन होबो dishonest very good this will be the right very good yes now this is the homework for you you can take it down on your copy and you will do and you will just show this to your English teacher yes thank you